LC5 chairperson oweka yunga ye Harriet Nakwede gwe balonda oli simanya muwonge simanya ki oyo RDC so kakati babikola ebyobufuzi okubatamya okulonda okubatamya enkyukakyuka naye kakati tulina gamba nti ne bw'anaakola atya tugenda kulemerako mu buli ngeri yonna. Mwami Museveni abadde yakayita waawo si we waawo awulidde ekiri wano n'atyamukko kubanga buli wakwata mu kalulu abantu ne babakuba ne basiba abalala aba ayagala abitutamye naye kati bw'alabanga mukyali ku mulama mulemeddeko mugamba tukyayagala nkyukakyuka naye atende wala agwamu amaanyi tulemereko ku nsonga. Twakava mu kalulu ka Soroti era ebyaliyo mwabiraba abakulembeze ne babakwata ba agency bonna ne babakwata kwegamba nga babba mu ngeri ya kivandulo nga baagala babe batamye. Tuli wano bategeeza nti tetugenda kupondoka tetugenda kupowa tugenda Kisoro tugenda Paalisa tugenda Kaseese mu bululu obuliyo ate nga tetugendayo just lwa byakulonda tugendayo kukunga bannayuganda abali eyo tubagambe nti bannaaye ebyenkyukakyuka fena tubyegatteko kyekitutwala Kaseese Ekisoro Paalisa ate ne pulezidenti waffe agendayo tukunga abantu beeyo kubanga munnaye abantu beeyo babonaabona Kaseese bagendayo ono Peter Elweru yeyaduumira ne batta abantu abayitirivu kabaka waabwe omumbeere akyali under house arrest wano e Kampala tebamukiriza gendayo kati bali eyo balina ennyiike ku mitima so tugendayo okubakumya tugendayo okubakunga okubaga nti embeera eno gye mulimu kasita twegatta fenna lazima abasajja bano tujja bafuumula bagende kyekitwala mu bululu buno era nga tetugenda kupondoka bajja bikola bagezeeko okutunafuya okutumalamu amaanyi naye tugenda kulemerako so abantu beeyo ab'Ekisoro ab'Epaalisa ab'Ekaseese tugenda kujja ate tujja ne kyali waffe gwe bayita Kyagulanyi Ssentamuloga abalemerako ne bamalako akamanyi kayibako akati tulina kulemerako mu buli ngeri yonna babikole byonna bagezeeko tunafuya otumalamu amaanyi ne bino byazaakola kati bw'afunayoko omu n'agulayoko ayinza n'okufuna owa NUP n'amugula naye ekyo tekikumalamu amaanyi bannange kubanga ekyamazima kyo kiri nti omuntu omu omukulembeze bw'asala eddiiro bannayuganda era okunyigirizibwa basigala bakutambuliramu kakati bazaagula bonna ne Robert Mao kati yamwegaseeko bannanga mu ddwaliro waliyo eddagala kubanga Mao yakyuse ebyenjigiriza byateredde ebyenfuna mwe muli bulungi kubanga Museveni azaagula abantu bano bonna kakati ekyo kikulaga nti oli bw'agenda aba agenze kulya ye nga ye kakati fe abanyigirizibwa tulemereko mu buli ngeri yonna muzikirize ebigambo bino mu dakiika 2 byogere mu lufuutifuuti manyi bano bamaawo balowooza nti ffe tuli bageto oluzungu tetumanyi kakati kansuumula kirungi bannamawulire webali bagenda kumutwalira oluzungu agambe nti banange abapipopa wanga bw'olwogera oluzungu tujja ddogera zonna ennimi tuzogera we want to, on behalf of the National Unity Platform, welcome everybody that has joined us today. The teams from the NRM, the Democratic Party that are saying no, we are interested in change. Welcome home. Thank you for joining us today. It must be succinctly clear to every Ugandan. No one joins Mr. Museveni pretending that they are going to change our country. It does not happen. Mr. Museveni does not allow you to come and then you advise him. No, when you join him, you become part of him, you do what he tells you to do. So it is not possible to say you're going to change our country. That's a lie. So those who join Mr. Museveni go to eat on their own. And so they should not lie the country that you see, I'm joining him to go and change the country. No, please eat your kamane in peace. And I would like to remind our leaders
Because you see, Mr. Museveni has been buying people. He's not going to stop at Robert Mao. He's going to keep approaching each one of you. But when you cross and you join Mr. Museveni, these people here, these ones here, they are watching, they are alert. And they will not allow anyone to confuse them. That you see, I'm joining Mr. Museveni to try and cause change. That cannot happen. This is how we cause change. That's why people of the NRM, people of the Democratic Party have joined us to say, you know what? The situation is a very perplexing one. Let's join you and then we fight for change. And we want to be able to do that. We want to press on. You see, achieving change is not simple business. But once we press on every step of the way, it is possible. Kenya did it. They rose up and they said enough is enough with Daniel Toroitich Arap Moi. And they said, please leave. He had ruled them for 24 years. We can do that here in Uganda. The people of Sri Lanka are doing it and they are showing us an example. We can do the same here. Because it is legal. It is allowable within our constitution to say, you know what? Enough is enough. Away with you. We want change. So let's keep united. Let's keep pressing on. Mr. Museveni and his team have been rigging elections to try and break our spirits, to try and discombobulate us. But we are not going to allow to be discombobulated. We are not going to become disconsolate and despondent. We are going to press on every step of the way until we achieve our victory. And it is possible. So let's keep united. Let's keep as one. We are not going to stop going for these by-elections. We are going to go there to rally the people of Uganda around the message of change. So we are going to Kisoro, we are going to Parisa, we are going to Kasese. Even when we know what the regime wants to do, they are ready to rig and so on. But we must go and we open the eyes of the people in those areas. That's why we are going to those places. Because they are suffering too. Kasese, you remember in 2016 they killed dozens and dozens of people in Kasese. Their king, the Mumbere, is still under house arrest here. And so they are there living in fear. They are like orphans. And so we are going to take to them a new father, Chagulanyi Sentamu Robert. So if the regime thought we are going to give up, we are going to become shaken, we are going to become timid, no, we are now stronger than ever before. We shall go in those places to rally those people around the cause of change, to energize them and to tell them it is possible once we do it together. Finally, and I've hinted on this, Ugandans should stop being afraid whenever you see a leader being bought by Mr. Museveni from the opposition. No. Because you see, even when any of us crosses and joins Mr. Museveni, the situation remains dire. Museveni has been buying people of the opposition, so many of them. Mao is the latest, but there have been many. But has the situation changed? There is no medicine in hospital, even when they say they have joined him to make things better. The economy has been plunging and plummeting by the day. Things have gotten worse. So even when leaders cross from the opposition and join Mr. Museveni, as long as we, the ordinary people, remain united, we shall do everything possible to see that change gets to happen. People power! Our power! Ozungu njogede lungi, kandukomi awo. Nina bayitira omusajja ate alwogera n'okunsinga. Banna yafundula oluzungu omusajja ono. Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo, abakulembeze, abantu baffe, those that have joined us from NRM, from DP, the people of Uganda, I introduce to you Mr. President Chagulanyi Sentamu. Ndimo kwata wala.
ekitegeeza byonna Mukama byakoze tebisima naye gwe alina obuyinza okusemba wange nali mugeto ne bambuuza nti oba Mukama bamuwamba ne tutamanya oba yeye atamuwa eggulu n'ensi ati be yalagira jjajja bamusowabiza bebabonabona nga bakola ebikyamme bababonyabonya ne tubuna olusiya n'amagambako kuba ne bakabona be ekyo kireetedde bangi okubuusabuusa n'okukkiriza kwabwe kugendedde balaba bakola bituufu bayizibwa bubi nga tebamawo obateredde People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Bwenkozesa akazindala kamu tekirina buzibu neyanza baganda bange kyasanyu nnyo nti tuli wano kyasanyu nnyo nti tuli wano njagala okubaniriza mwenna nga leero gwe mulundi gw'okusoosa okutuuka wano kanabe omukono gwo munange wano waffe kikyentegeeza wano wammwe wano si wa Kyagulanyi si wa mukulembeze yenna si wa muntu yenna kinomu wano wammwe ng'abantu njagala okukozesa buno omukisa okubaaniriza mwenna basibo ne bannyabo n'okubeebaza naddala abakulembeze bannange olw'emirimu gyonna gye mukola okutusobozesa okuba nga tuli wano tugenda kubeerawo lubeerera ekyenjawulo nti tujja kuba tugaziwa bugazi wano we wagenda okubeera ekitebe ky'ekibiina ekiddako okulembera eggwanga lino Uganda. Njagala okubaniriza mikwano gyange naye nga tusinkana olwaleero tusinkana njagala nnyo abantu abali wano mbere nga mbalaba tusinkana olwaleero nga baganda baffe bangi 10 bali makomera tusinkanye wano olwaleero tuyimba twogeramu tumwenya ne baganda baffe bangi bazikibwa nga battibwa Museveni n'abasajja be tusinkanye wano olwaleero nga bangi emirimu gyabwe gyadubuukana bangi tebalina mikono bangi tebalina magulu bangi bizinesi zaabwe zasaanyizibwawo naddala abo abaalabibwa nga bawagira ffe ekitali kyakumenya mateeka tusinkanye olwaleero wano basebo ne bannyabo ng'ebbeeyi y'ebintu yeekanamye bangi muli wano naye temusobola nakwebeezaawo si lwakuba temukola naye nga z'okola omwezi tesobola nakuyimirizaawo wadde kumala wiiki tusinkanye olwaleero basebo ne bannyabo baffe abali wano tukyakaba naye nga baganda baffe Karamoja bamaze ebbanga nga bafa tebafa bulwadde bafa njala tusinkanye olwaleero nga baganda baffe nategeezeddwa amakya leero nti abaakafa basukka mu 30 ebukisu embaale bangi 10 tebalina bwe babeera kati oluvannyuma lw'okusendebwa amataba basendebwa amataba mu 2022 nga bajeti eyibayimirizaawo okubataasa obutaasa teziwera sente Museveni za spendinga mu nju ye week jjukira buli lunaku Museveni aspendinga biliyoni ya sente namba buli lunaku ku sente zange z'omumusolo naye sente za spendinga okumala wiiki obaolyawo zandibadde sobola okutaasa abantu abo naye bangi bafa malwaliro bangi tebalinayo babeera embaali saawa zino bwe twogere so embeera eri mu ggwanga baganda bange nga tusinkana tusinkanye olwaleero nga ne parliament ekozesebwa kubba sente za omusolo ennaku ntono nnyo eziise tenawera na wiiki
nga bakozesa parliament yennyini okubba bilioni 2.7 okuziwa abazungu. Sembule teyasaba yadde 10% yezo sente tebazimuwa n'abasuubuzi abawana bano. Mukitegeera baganda bange, tusinkanye nga obumbi n'obumbi bubbibwa ne buweebwa abantu bemutategeera ne bajja ne bagamba nti Pineti ne ogenda okwetegeeza nga Pineti ye Museveni. So tusinkanye olwaleero baganda bange, newankubadde tusinkanye tujaguza bannaffe batwegaseeko tukube engoma tuzina, naye njagala ebyo mumanye nti tusinga bwe tusinkana kati bye biri mugenda maaso mu nsi yaffe. Nga bwe tuli mu kwogera nammwe bye biri mugenda maaso mu nsi yaffe. Sente ezo ze bakozesa zammwe abanyigirizibwa. Kigedde. So eyo embeera eriwo nga tusinkana olunaku lwaleero. Kiba kya buli az'amaanyi okujja wano ne tulisivinga abava mu DP oba mu NRM oba bavawa ne tugenda ng'ensonga ezo tezoogeddwako. Kiba kya buli az'amaanyi omukulembeze yenna, oba oli mukulembeze wa ddiini, oba oli mukulembeze wa nnono, oba oli mukulembeze waki, ne musisinkana n'abantu abasukka 10 oba 20 n'oyimuka omukulembeze okwogera gye bali n'otokoona ku nsonga ezo, oba toyina mulama oba toyina nsonga lwaki oyogera n'abantu abo. Fe abakulembeze tebatusinkana bantu kubayimbiramu kubasanyusaamu, no, okwogera ku nsonga ezibaluma bamanye nti tuzimanyi, n'ekyokubiri okuba tooki mu ngeri ki gye basobola okuvunuka embeera eyo. Sebe ntagenda bayamba, no, muli ku lwammwe baganda bange, muli ku lwammwe bakyali bange. So bino tubasinkana okubibagamba, naye mba njagala nembiddamu wabule omuntu yenna yeebuzaabuza, kuba ebyobufuzi twabijja mu zi office eyo ne tubiteeka ku street. Buli omu yagamba nga ebyobufuzi tebinkwatako. Politics mu kijeewo tewaliyo mu kigambo politics. Ebyobufuzi yembeerayo yensawo yo. Tunula ku mmeeza ku ssaawa 7 ez'amalya g'ebyemisana, kyolaba ku mmeeza yo kyogenda okulya ebyo byebyobufuzi. Okay? Oyagala kumanya ebyobufuzi eki, tunula mu nsawo yo. Ezo sente z'oyinamu byebyobufuzi. Tunula ku ttaka lyo lye basenda lye babba byebyobufuzi kyali wange. Kyo kikulu nnyo tumanye nti tetuli wano ku kinyumu, tetaddewo kino kitebe ku kinyumu, no, taddewo wano ekitebe nga bbeesi ey'okusinziirako okwetaasa. Ate si bya wano wokka wabula buli wamu wantusinzirawo businzi, naye njagala naawe amakaago ebeere bbeesi yaffe, getoyo ebeere bbeesi yaffe, mu kirombe ekyo ebeere bbeesi yaffe, buli wamu ebeere bbeesi yaffe. Ebyo nabyo byebyo tubaaniriza baganda baffe naddala abavudde mu Democratic Party, abavudde mu NRM n'ebibiina ebirala. Lwaki nsosowaza nnyo abavudde mu DP? Tetwawukana nnyo baganda bange. Kambabulireko olugero lumu nga nyingira mu bintu bino. Natandika na kwesimbawo ekyaddondo, nali nakulira ewaka nga taata wa DP, mama wa DP, bano bakulu bange bonna abanyanzi ba DP, era nga bebaleeta ebyobufuzi ewaka. Kigiza nazaalibwa mu famire yaki ya DP. Naye bwe nagenda nkula, nagenda ndaba nti ebyobufuzi babifudde kazannyo. Era nga naabo bagamba nti batulwanirira ebiseera biri, neesanganga nga te ndaba aba DP ebiseera ebyo nga mulabe wabasinga wa FDC, ate n'aba FDC mulabe wabasinga wa DP. Nebintabula nengamba mu bantu mmwe mukimanyi nti n'obusajja obutufufugaza bwe buli. Lwaki mwe buli omulabe wa munne? Era yali ensonga lwaki saakwatira bendera yonna kifaana, saakwatira kibiina kyonna bendera, kuba nalowooza nti waayina okubaawo omulamwa omupya. Era byali bigambo byange abaali bangoberere mu kampeyini ekyaddondo, nabagamba nti size kukiikirira kibiina kyonna wabula nzize kukiikirira omuntu wa bulijjo. Kuba ebyobufuzi twali tubidisconnectinze. Ebyobufuzi byali bivudde ku bantu ba bulijjo, nga waliwo kirasi ey'enjawulo ey'abannabyabufuzi, ng'abantu bo bali byabwe ne bapolitician bali byabwe. Era omulamwa gwe twajja nako basebo ne banyaabwe bamujjukira, baali baguyita era bakyaguyita people power. Twajja kulwamaanyi g'abantu
nengera tumanyi twabagamba nti kizibu ekibiina ekimu kyokka okukyusa embeera kuba nakyemala yajja kumakinga sure mwenna abanyigirizibwa mu kontana bwe mubanga muli basibe naye nga mukyalwanira mu kkomera kiba kizibu oli abasibe abali bulungi era tetwasooka kulangira ekibiina kya bufuzi n'ekimu twajja n'ekisinde kya people power nga twagala okugatta ebibiina byonna era tumanyi bw'obanga ovuganya Museveni obeera munnaffe mujjukira ebyobufuzi ebyenjawulo ebyaliwo mu kiseera ekyo netasobola kukanya na baganda baffe aba FDC mu kaseera naye ate ne bwe twali tulowooza nti tusobola okukanya nabo omukulembeze waabwe n'amakinga sure titukanya nabo baali baganda baffe aba DP era yavaayo n'atutegeeza nti kati yali atufunye kubanga twali tetulina center number naye kubanga Katonda teyatuwa mitwe mikalu twazanya firimu ne tuyita Museveni kulitalaba kuba yali alemeseza people power okuwandiisa ekibiina ng'ekyobufuzi ate nga mutubuuza nti abaffe tubulayo myezi mibale okulonda tugenda kutikinga akabonero ki ekisumuluzo temukiriiko enkumbi batugambye tebalinamu abaffe tugenda kutikinga akabonero ki sijja kudda mu mboozi eyo naye twamaliriza tubaleetedde amboleera nti era twabategeeza basebo ne bannyabo nti NUP yali egenda okubeera political wing eya people power kitegeeza nti ne NUP yali ntono ku people power kitegeeza mmwe amaanyi g'abantu mwe abali mu NUP mwe abalala atali mu NUP atalina na kibiina naye nga weetamadde embeera ereeteddwa Museveni era omuyagala enveewo however okulembera eggwanga kuba tetwajja kujjawo buzi Museveni twajja nze gwe mulaba najja ne kulembera timu tujye Museveni ze ntikwatemu nengo kikola ekyo basebo ne banyabo mwina okubeera organized entity era nga mateeka ga Uganda gagamba tuli mu multi party so kyekibiina kya NUP basebo ne banyabo twakiteekawo lwanagana na bibiina birala twakiteekawo ku deflate ngoba kendeeza nsonga y'amaanyi g'abantu era abakulembeze bonna abaali bagenda okusimbawo oba bwe twali tugenda okusimbawo abaali bagenda okukiikirira amaanyi g'abantu twabaleetera mu kibiina ekyo naye tekyategeeza nti tukomaawo tekyategeeza nti kikoma ku bakulembeze abo bokka bino lwaki bibagamba basebo ne bannyabo bibagamba nti newankubadde ekibiina kya NUP kigenda mu maaso n'okukula n'okugaziwa tetuvanga ku mulamwa gw'amaanyi g'abantu n'olw'ensonga eyo baganda baffe mwena nga tubaniriza abavudde mu DP abavudde mu NRM abavudde mu CP n'abalala tubategeeza nti number 1 sife ekibiina kya byobufuzi kya bulijjo ffe tutuplaningangako okubeera nti naffe tuli opposition political party ffe twajja byakujjawo jjajja bye tuliko era ng'ekibiina kya ANC nti omulamwa gwakyo gwali gwakukomya bufuzi bw'abakabulu abazungu abaali babanyigiriza omulamwa gwaffe gwakukomya bufuzi bwa Museveni obunyigiriza bannayuganda nsonga eyokubiri gyenjagala okwogerako basebo ne bannyabo abatwegaseeko tibino ebibiina ebirala si balabe baffe aba FDC si balabe baffe aba CP si balabe baffe aba JMS si balabe baffe aba ANT si balabe baffe n'ebibiina ebirala mulabe waffe ye Museveni n'abo abamutembeeta kigamu mulabe waffe Museveni n'abo abamutembeeta in fact n'aba NRM si balabe baffe kuba nabo banyigirizibwa so tubabulira bulijjo era nziramu okyogera basebo ne bannyabo nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye nga binafuya era nga byogera ettafaali ku mulamwa gwe tuliko ogw'okusula kigavumenti kya Museveni ekibbye bannayuganda bwe yaba munnaffe oba ali mu FDC oba ali mu CP oba aliwa ne bw'aba wa NRM naye ng'olaba anafuya obubbi obwa gavumenti ya Museveni oyo aba mukwano gwaffe era mumbeereremu era mumuwulirize wadde wa kibiina ki ate ekirala omuntu yenna kabeere ng'ayambadde ngaffe naye ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye nga biyamba Museveni oyo mulabe waffe n'abewaba
ekyo nga kimaze basebo ne bannyabo mujja kwebuuza tikati ki ekiddako olw'abaganda baffe bano twegattako ne byonna bye tukola zizenga mbagamba tuli ku lwaffe twagenda mu kulonda kwa 2021 era twabagamba nga tetugenze mu kulonda kuno kubanga tusuubira Museveni okutulangirira mu ddembe no yabakama mukozi we ekitongole ekikulira ebyokulonda si kyekikola emirimu magye ge gagikola okulonda kuli mu mikono gy'amagye mutabani wa Museveni yakulira amagye yakulira okuwamba abantu n'obatemu so twagenda mu kulonda nga bwe tugenda mu bintu ebirala byonna byonna nga twagala kulabisa Museveni okumwambula twakumala kyekiddako muze mulaba byonna byonna bye tukola n'okwetoola amawanga gye tutambulira. Museveni yali smart nnyo yali mugezi nnyo nga yalimbalimba amawanga gonna agavugirira Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola nga bazeewola mu linnya lyo n'ery'omwana wo nga mugenda zisasula paka ku muzzukulu nakana. So ne bwe mulaba tugenda okwetoola ensi yonna tusala misuwa gya Museveni egimufiidinga era nyina essanyu okubategeeza titumulabisiza yonna mwakomadi okulaba Museveni ng'agenze mu Amerika mwakomadi okulaba Museveni ng'agenze e Bulaaya mu nsi nnyingi eyo atyayo kuba bw'agendayo bwe bamulabirako ebajjeeke naye tekimala bwe bigenda mu maaso nammwe mwina ekyokukola basebo ne bannyabo nammwe mwina omulimu ogw'okukola n'olw'ensonga eyo nga tugenda mu maaso njagala obategeeza era omwogezi waffe akyogeddeko bangi nnyo baadde beemulugunya balaba mugenda mu kulonda ne mugenda e Kayunga abantu ne balonda wakati mu fujja eringi amagye gye gakola abantu ne bawangula ne Museveni ajja n'abagamba wadde muwangudde nze njagala ono era ne balangirira kati bannayuganda bagenze beebuuza nti abaffe okulonda sitoli ki tugenze Kayunga bino bye bakoze tugenze Omoro bino bye bakoze tugenze Soroti era bye bakoze tubategeeza basebo ne bannyabo nti nga bwe mwaze mulaba tusikana ne bannaffe twogera nyemu kuba tumanyi nti abasibe okulwanirizira libabbula ly'amagezi tetukkaanya ti ne bwe tuba tugenze mu kulonda tetugenda genda mu kulonda titugenze genda mu kulonda Museveni atulangirire nedda